Bhagavani Nasima Jai Jaikar. Dada Bhagavani Nasima Jai Jaikar. Dada Bhagavani Nasima Jai Jaikar. Pode seguir. Michele, você quer cantar? Neide? Oi. Ah, tá, Michele vai... Dada Bhagavani Nam Asema Jai Jaikari Ho. 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 Vai, Neide, vai, Neide. Bhagavani Nam Dada Bhagavani Nasima Jai Jaikari Ho. O Dada Bhagavani Nasima Jai Jaikari Ho. Dada Bhagavani Nasima Jai Jaikari Ho. O Dada Bhagavani Nasima Jai Jaikari Ho. Dada Bhagavani Nasima Jai Jaikari Ho. O Dada Bhagavani Nasima Jai Jaikari Ho. Dada Bhagavani Nasima Jai Jaikari Ho. O Dada Bhagavani Nasima Jai Jaikari. Jai Satidana Neide. Jai Satidananda. Gratidão. Jai Satidana Shuddha. Jai Sachidan Maria. Cristina, Jai Sachidan. Jai Satidana a todos. Highest namaskars to the Paramatma, the Absolute One, within each one of us all present here. Saudações mais elevadas a todas as almas puras que estão presentes aqui nessa satsang. All right. So let us begin with the three mantra. Who will, Santana, who is going to sing the three mantra today? Yes, the Mahatmas Michele Bus. Okay. Michele, gostaria de cantar o trimantra ou recitar? Okay. Não sei onde ela está? Yes. Pode fazer só, se você quiser, pode só ler, daí não tem problema nenhum. Não. Já fiquei ensaiando um pouco, peraí. Ok, deixa eu tirar. Preciso de um começo. Namo Vitragai, Namo Arihantam, Namo Siddham, Namo Ayariyaham, Namo Vasayanaham, Namo Loyesava Sahnam, Eso Panchanamukaro Savapava Panasamam Mangalam Savisim Padmanaye Mangalam. Essa menina! Om Namo Bhagavad Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satinanda. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyaham. Namo Vasayanam.
Namo loye sava sahanam. Eso panchanamukaro. Sava pava panasano. Mangalam cha savezim. Padmavai mangalam. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavat Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitragai. Namo Ayariyaham. Namo Siddha. Namo Ayariyaham. Namo Vazayanam. Namo Loye Sava Sahanam. Eso Panchanamukaro. Sava Pava Panasamam. Mangalam Savesim. Padma Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Wonderful. Jai Sachidanand. Wonderful. Muito bom. Jai Satchidanand. It was wonderful. And, Muito bom. Just like Christmas, on Christmas time we celebrate the birth of Lord Jesus. Now the time has come to celebrate the birth of Lord Krishna, you see. No Natal nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo e agora está chegando o dia da celebração do aniversário do Senhor Krishna. And those of you who are new Mahatmas, tomorrow you will see all the beautiful celebrations that will happen in India. It's already started, They celebrate his birth, although he has left his body 5,000 years ago, you see. Então, a celebração do aniversário do Senhor Krishna já começou hoje e amanhã vocês vão ver através do YouTube as celebrações na Índia, né? Que 5.000 anos atrás. And Santana is showing you Lord Krishna, you see, the popular image of Lord Krishna. You can see that with the flute, you see. Santana está mostrando a foto do Lord Krishna com a flauta. And Michelle saying Om Namo Bhagavate Vasudevaya, you see. And that is the offering, the highest offering to the Lord Vasudev, Lord. That's the other name for Lord Krishna, Vasudev. You see? Então a Michelle recitou o Om Namo Bhagavate Vasudevaya, o ser absoluto da forma humana, que é Lord Krishna. Yeah, his other name. His name, the other name is Vasudev Narayana. Narayana means the absolute God. You see, Narayan. You see, Narayan. O outro nome para ele é o Senhor Narayana, o Senhor absoluto. Yeah, so the absolute Lord, you see. And we heard earlier this morning so many beautiful qualities about the Lord, you see. So whenever you say Om Namo Bhagavate Vasudevaya, you have this mental image, of Lord Krishna, not the child Krishna, not the baby Krishna, not the one with the flute also, that's fine, but also the final one, who is called the Yogeshwar Krishna, Yogeshwar Krishna.
O Shuddha falou que quando recitamos esse Om Namo Bhagavate Vasudevaya, quer dizer, nos curvamos a esse Senhor, que não é o Senhor da foto com a flauta, nem é o Senhor com a imagem da criança, mas é o Senhor, a forma última desse Senhor. Yeah, Senhor Krishna. Yogeshwar. Yeah, Yogeshwar. Yogeshwar, you see. Ishwar means God, and the one who through his own energies rose to the highest level. Through your own energy, you rise to your highest potential. Então, esse Yogeshwar é o Senhor, e ele se elevou ao potencial mais elevado. Yogeshwar, you see. Yoga, to unite, and Yoga, unir. And Yogeshwar means to unite with your own divine qualities. You don't unite with the qualities of Tony or Berna, but you unite with your own divine qualities. Então, o Shuddha diz que essa Yogeshwar, né, significa o Senhor, a união, yoga, e unir com as qualidades divinas, não as qualidades de Verna, de Tony. Yeah. There is the yoga of mind, yoga of body, yoga of speech. You see, you're trying to perfect the body, you're trying to attain perfection in speech, and you're trying to attain perfection in the mind. But then there is the yoga, which is the union with the self, the ama, you see, the highest potential, going inwards, not with our trying to perfect this body, but going inwards, you see. Então, existe a yoga, a união com a mente, né? Yoga com a fala, e yoga com o corpo, né? Com o objetivo de atingir o potencial mais elevado. Yeah, the union. Yoga is... A união, yoga means conexão. Yeah, the yoga is the connection. You see, yoga is nothing but to connect, you see. Yoga is nada mais conectar. Yeah, and the highest potential is within. You see, the highest potential within, inside. You're no longer trying. It's inside, and so you're going inside. You see. E o potencial mais elevado é no interior. And these lords, all these lords, all the three lords in the three mantra, we are worshipping them, we revere them because they attained their highest within themselves, not in the body level, but inside. Então, quando recitamos o Trimantras, fazemos a reverência a esses três senhores, não fora, mas internamente, onde existem as qualidades mais elevadas desses senhores. So we're going to now invite another new Mahatma to recite the Nave Kalams. And so let us find out. We have some new names here. There's a Carinelli. Carinelli is there. And then there is, who else is there? Sorry. Shuddha procura novo Mahatma para recitar os 9 kalams. Carinelli ou Carinelli, alguém mais? Carinelli, you want to? Yes. Do you have the 9 columns with you, Carinelli? Você tem os 9 kalams com você, Carinelli? Oi? Você tem o livrinho com as 9 kalams escritas para você recitar? Deixa eu ver se tá aqui. Peraí só um minuto. Okay, she's getting it. She went to get it. Okay, good. So, Página 18. Chegou essa semana, eu ainda...
Yes. Arrived this week, yes. Wonderful, wonderful. Viu, Muito bom. Carinelli? Oi. Tá na página 18 ou 19, tá ok? 18, 19. Tá, obrigado. Let us find out where this extra sound is coming from. Now let's see, maybe it's just... Okay. Pode começar? Okay, just before she starts, just Espera um pouquinho que ele está controlando a sala. Tem um som. sound. I think that's fine. Everybody else is muted. There's a positive keyboard. Let me just mute him. Ele está All right, colocando now. as pessoas. All right. All right, now, Carinelli, please. Então, por favor, Carinelli, In pode Portuguese, começar. one time, each column one time each. Cada coluna uma vez. Tá. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo a um menor grau. Dai-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitas por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo a menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitas por todos. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a esgotar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo ao menor grau. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo ao menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchitananda. Jai Sachidanand. Thank you very much, my dear Carinelli. Wonderful. Eu que agradeço. Obrigada. Oh, yes. Carinelli, you understand these 9 sentences well, do you? Você entende essas sentenças bem, Carinelli? Sim, tô começando a entender melhor cada vez mais. She says she's beginning to understand Very better. Very good. Muito bom. And if you read the book on the essence of all religion, you will understand it much more. Diz que se você
ler o livro A Essência de todas as religiões, você vai poder entender mais fácil. Okay, yeah. Many years ago, about 4 or 5 years ago, we began this satsang with the Brazilians with this book called The Essence of All Religion. You see, we were, so there is a lot of beauty in the way Dada explains these 9 columns. You see. Então, o Shuddha diz que há mais ou menos 4, 5 anos, quando iniciaram satsangs com o Brasil, que eles leram esse livro. Então há uma maneira também do Dada explicar o entendimento dessas 9 columns, das 9 colunas. Yeah, so we welcome everyone here, and it's good to see all the Mahatmas, you see, including Isabel, Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagwan, yes, Então, and depois-vinda a todos, Isabel. yeah, I just quickly want to know, is there any other new person who is not a Mahatma in here? We know Isabel is not a Mahatma, but anybody else is not a Mahatma here who is present here? Shuddha diz que Isabel não é Mahatma, ele está perguntando se há outra pessoa neste grupo que não é Mahatma ainda. Okay. If there is, let us know, or you can write it down in the chat, okay? Então, qualquer questão que vocês tenham, alguma dúvida, que vocês escrevam no chat, na discussão. All right. So now we are going to continue with our study with Dada, a book that we have been reading for a long time. Today we are going to enter into the 129th session of the Flawless Vision book. The book is called the Flawless Vision. A Visão Impecável, o livro, é a 29ª sessão, que vamos continuar a leitura agora. Yeah, and to give you, and I will, for those of you who do not have access to it, I will give it to you right now. Ele vai colocar agora na tela. And including the page number, and then Tony and I will begin. Incluindo a página, e começamos então. So I'm just going to give you the link here, and you will see the link there, and we are on page 133 of that book. Página 133 do livro, esta é a conexão. And the book is continuing to be revised so that there will be revisions in Portuguese, and then when it's available, it will be all available to you, okay, in subsequent sessions. Yeah. As revisões desse livro e tradução para português continuam, e quando estiverem prontas, vão estar dispostas para vocês conseguirem. The revisions are minor. The essence is the critical thing, you see. A revisão é coisa mínima, mas a essência é a revisão do livro, o conteúdo. A essência que é importante. And in your group of Mahatmas, your team of translators are working very hard to clean it up and make it as close to the original Gujarati as possible. E os tradutores do Brasil estão fazendo um esforço maior para poder fazer uma tradução bem próximo da língua Gujarati. And the beauty about all books of Dada, my dear friends in Brazil, is such, any book of Dada is such that after the Gnani, wherever you open it, whichever book you open and wherever you open, you will find that the questioner is file 1, and you, Dadashri, represents yourself, you see, your real self. So Dada is speaking to you from inside. You see? Então, qualquer livro que você leia sobre Dada, depois que você recebeu o Gnani, o Interlocutor é o arquivo 1 de vocês, e Dada é o seu ser, o ser absoluto. In other words, you will feel whichever book, whichever part you read, even the new ones who are joining today, the new Mahatmas, they will feel as if they
they don't feel as if they have missed anything. Right there is knowledge continuing to open up for you. Então, não importa se você é um Mahatma novo, qualquer livro onde você abre, essa informação vai ser muito boa para você. So I'm going to share the screen, and then let me share the screen first. Agora vou dividir a tela com vocês. Right. So we are in the third. The book is in 3 sections, and the second and the third parts of the book are for Mahatmas, you see. And the first part of the book is for the world, those who have not received the Gnanvidi, you see. O Shuddha diz que esse livro está dividido em 3 seções. A primeira é para pessoas que não receberam o Gnanvidi, a segunda e a terceira sessão são para os Mahatmas. Yeah, the first part of the book is for the whole world, you see. And then the second part is for those who are all like everyone, all of us here. And the third part is the final part. And we are now in this session coming to page 133. The total pages are 160 pages almost, you see. And so here we are. We begin with, Shuddha, can I translate what you said? Yes. Yes, so it's 160 páginas mais ou menos, então nós estamos, como ele falou antes, que a primeira sessão é para que não são Mahatmas, e a segunda e terceira para os Mahatmas, e agora nós estamos na parte final, que é a parte 3 do livro. And this final part we are now entering into, and as we enter into any reading of the book of Dada, we begin with the highest prayer, that is, "Oh Dada, let me understand your words exactly as they are, and let there not be any intellect interfering in my understanding," you see. Então, sempre que começamos uma leitura, até na tradução também, então a gente fazemos a prece para que nós possamos traduzir as palavras de Dada exatamente como é e passar essa mensagem. And also, when we say intellect is necessary to read, of course, and intellect is necessary to absorb also, but we are talking about intellect that goes away in the wrong direction, and that is what we don't want. We want, instead of, because we are all Mahatmas. Sorry, go on, Tony. Então, ele está falando a distinção sobre o intelecto. Sim, o intelecto é necessário para nós, para que nós possamos ler através do intelecto, e que também que para a nossa absorção da leitura. Yeah. Agora, aqui estamos falando sobre o intelecto que tomou o caminho errado. Yeah. For Mahatmas to really absorb Dada, they are actually going beyond the intellect. The words may be there, you see, but there is a different level. It is at the level of the awakened one that we are now entering into these words of Dada. It's at the level of the self, the Ama. Então, para que nós possamos entender as palavras de Dada, temos que ir além do limite do intelecto, certo? Do limite do ser. And at the level of the self, as capital, what really helps us absorb this is the energy that liberates, and that is called prajna. Prajna is the energy that liberates us, you see. Então ele diz que a prajna é importante porque essa prajna que nos ajuda a entender, a compreensão, a absorver o que o Dada está transmitindo a nós. Yeah, so this is no longer just simple explanations. This is the energy that liberates us, you see.
Então, isso não é somente uma explicação, isso realmente é a energia que está ligada à libertação das pessoas. Nossa. So the questioner is Karinelli or Shuddha or Tony, you see? Então, o interlocutor é o Carinelli, Shuddha ou Tony, Or Benicio or Bianca, ou Bianca, Branca, but Blanca, Branca. and the other Sri represents this pragna, this energy of liberation, you see. Dadashri representa o Pragni, que é a energia da libertação. Yeah, if you look at it this way, then everything will start working. Okay, so we begin. Então, se você olha desta maneira, tudo vai fluir. And if we will have time to discuss this further when we go, when we go into details, but let us begin now part 3. Começamos agora a parte 3, a gente vai discutir mais, com mais detalhe, de acordo com o que a gente vai lendo. The section of the part 3, that section is called The World is Flawless. You see, the world is flawless. A seção da parte 3 é chamada O Mundo é Impecável. And so wherever you get this word faultless, you have to change it into faultless. Flawless, okay? Flawless. Então, quando você vê essa palavra que está escrita faultless, então você substitua por flawless em vez de faultless. Yeah, the fault implies a fault, you see, and there is no, faultless means no fault, whereas flawless means absolutely no chance of a fault at all, just pure, absolutely pure. Então, o Shuddha diz que a diferença entre faultless e flawless é que faultless sem falta e flawless é impecável, sem nenhum erro. In other words, when we look at the word fault, then it will say guilty or not guilty. That is at the level of the duality, at the relative level. You say guilty or not guilty. Então, essa palavra faultless, que é sem falta, sem erro, né, é do nível de culpado ou não culpado. Yeah. Whereas in the realm of the absolute, in the eyes of the awakened one, and in the eyes of the Lord, and in our eyes now, this is in the eyes of Mahatmas, this is where we need to come. Flawless, you see, which is... Então, através da visão de Mahatmas, devemos ter essa visão flawless, visão impecável. Yeah, guilty and not guilty is defined through the ego and the intellect, you see. E a palavra faultless, que é culpado ou não culpado, é definida pelo ego e pelo intelecto. But at the level of the ama pura, at the self level, now we are reaching a level where there is no opinion about this, you see. We are rising above any opinions, you see. E quando estamos no nível do alma pura, no nível do ser, não temos opinião, não temos opiniões. So we begin now. The Lord, so this is the heading, is the Lord saw the world as flawless, you see. Então, iniciamos agora. O Senhor mostrou o mundo como impecável. Now, questioner. Lord Mahavir saw the entire world as flawless, you see, as flawless. And should I translate? Should I wait? Yeah, please. Yeah, you go ahead. Yeah. Okay, interlocutor. O Senhor Mahavir viu o mundo inteiro como impecável. And now I will complete the whole thing. No, I will come up to here, and then Dadashri says. Dadashri now talks. Dadashri says the Lord saw the world as flawless. He saw this through his own flawless vision. He did not see anyone at fault. I too have seen the world as flawless, and find that no one is at fault, whether someone garlands me or insults me. He is flawless. It is due to illusion that people seem to be at fault.
it is the vision that is at fault. O Dadashri fala, o Senhor viu o mundo como impecável. Ele viu isso através de sua própria visão impecável. Ele não viu ninguém como defeituoso. Eu também vi o mundo como impecável e acho que ninguém tem falha. Se alguém me insulta ou coloca agrados em mim, ele é impecável. É devido à ilusão que as pessoas são vistas como faltas. É a visão que está com falhas. Faltas é devido à ilusão que as pessoas são vistas como cometendo um erro, né? I think that same word, faltas, Shuddha, this Portuguese translation needs to be corrected. Okay, yeah, I understand. Okay, now, yeah, you can, so Okay. you explain. Questioner, how can we be flawless? And Dadashri replies, it can only be attained through seeing everyone in the world as flawless. I see everyone as flawless, whether a person reveres or insults me, whether a person has good intentions or bad intentions, malevolence towards me. I see them both in equal light. Interlocutor, como podemos ser impecáveis, Dadashri? Isso só pode ser alcançado através da visão de que todo mundo é impecável. Eu vejo todos como impecáveis. Se uma pessoa reverencia ou me insulta, se uma pessoa tem boas intenções ou malevolência em relação a mim, vejo-os tanto em igualdade de luz. Nobody is at fault. If they did any mistakes, the mistakes were of their past life. So in this life, they end up making mistakes against their wishes. Now you see, instead of the word they here, if anyone makes any mistake is better, because if anyone makes any mistake, the mistake was indeed of his or her past life. So in this life, he or she ends up making mistakes against his or her wish. Do these mistakes not occur against your wishes, desire? He makes mistakes because of the baggage he brings into this life, and that is why no one is at fault. Ninguém tem culpa. Se alguém comete erros, os erros foram de sua vida passada. Então, nessa vida, eles acabam cometendo erros contra a sua vontade. Será que esses erros não ocorrem contra a sua vontade? Ele comete erro por causa da bagagem que ele traz para esta vida. E é por isso que ninguém está em falha. Okay, so it's important because in the other science, everything is at a highly individualized level of every soul, you see. So it is not a joint error here, it is a solo error. If you made any mistake in the past life, then this mistake, is what presents in this life. You see, that's what this correction is needed, okay? Yes, I read a soul. Okay, right, yeah. I right, read sure. a soul, yes. All right, so we've read the first section. I'm going to stop sharing and go a little bit in detail with what we have here, okay? And what I do is, as is customary, what I do is I go back to the original Gujarati to see if there is anything that we have missed, okay? Então, o Shuddha diz que vamos agora, ele vai um pouco mais profundo, ele vai
de volta a olhar na língua Gujarati para ver se há alguma correção. Yeah, so it begins with the Lord Mahavir, you see. It begins with the last fully enlightened one of this world of ours, you see, 2,600 years ago. Então ele diz que inicia com o iluminado Senhor Mahavir. Yeah. How many years ago, Shuddha? About 2,600. 2.600 anos. 2.600 anos atrás. Yeah, this after his departure, this era, the new era of the time cycle came in, where there is no unity between what a person thinks versus what he says and versus what he does. You see, there is discontinuity of the three, you see. Então ele diz que depois da era desse senhor, né, para a nova era, a era que surgiu presente, entende? Não há conexão entre o que a pessoa pensa, o que a pessoa diz e o que a pessoa faz. It just begins with a comment by a questioner. A questioner is saying that the Lord saw the entire world as flawless, and Dada says that the Lord saw the world. In other words, the emphasis is on seeing. You know, to see, you see, to see the world as flawless. It's Okay. if you, the emphasis on there is on to see, you see. Então, começou quando o interlocutor diz que o Senhor vê o mundo impecável. E a ênfase também, que é reafirmada por Dada, é ver o mundo impecável. You know, after you experience something, then when it comes in front of you again, then your seeing begins, you see, then you can see it. Então, quando você tem alguma experiência de alguma coisa, então aquilo você internaliza aquilo, e você tem a noção dessa experiência, e você vê aquilo. Essa é a visão que ele está se referindo. Yeah. One is the experience, and then the second is that every time it comes in front of you, now you can see it. You see, now you see it. There is no further curiosity, and there is no further entry into it. You just see it. You see. Então ele diz que a experiência, depois essa experiência surge em sua frente e você simplesmente só observa, vê o que está ocorrendo na sua frente. Yeah. So he says the Lord saw with his own flawless vision. To see with your own flawless vision. You see. Então ele disse que o Senhor viu através dessa visão impecável, sem erro absoluto em nada perante ele. Yeah, the vision is no longer, if the vision has any flaw in it, if the way you see it has got any disturbance in it, then what you see will have a different effect on you, you see. Então, a diferença é que a visão é pura, e quando há alguma coisa que você nota como que não é pura, aí surgem as consequências dessa visão imperfeita. Yeah, right. You know, like if I put on these yellow glasses, you see, these glasses are yellow, you see. Então, Shuddha está colocando esses óculos amarelos. So if I put on these glasses, amarelas, and then everything in front of me will be colored by this yellow tint, you see, will be colored, you know. Então, tudo na frente da visão do Shuddha vai ter esta filtragem amarela. Yeah, and when the yellow vision is removed, the
flawed vision is removed, then the flawless vision begins, you see. Então, o que acontece quando você when you take the lenses, right? When you remove the lenses. When you remove take away the yellow glasses, then you see it in the original colors. You see? Então, quando você remove essas lentes de frente dos seus olhos, o que estava errado foi embora e você passa a observar o que é correto, sem erro, impecável. A visão, isto é, a visão impecável. And this flawed vision, the yellow vision, is automatic. The moment somebody says, eu sou Alicia Matos, eu sou Helena Andrade, eu sou Carinelli. You see, I am Carinelli means automatically you got the colored vision, you see. Ego. Ele Shuddha dá o exemplo do que é essa visão amarela com essa lente amarela. É quando você diz, eu sou Tony, eu sou Carinelli, eu sou Helena. I am Isabel, you see, so automatically. Eu sou Isabel. Automaticamente a visão sua não é mais impecável. And so automatically the vision is associated with opinions, guilty, not guilty, right, wrong, you see. You should have done this, you should not have done this, you see. Então, imediatamente essa visão errônea, né? O que acontece é que ela é seguida por opiniões. Isto está bom, isto está mal, isto está correto, isto está imperfeito. In the Gnani, these yellow glasses are permanently removed. Durante a cerimônia do Gnani, essas lentes amarelas são permanentemente removidas. Permanently removed, and therefore there is this new vision that arises as a self. Eu sou alma pura, and I am not doing anything. I am above this right and wrong, good and bad. Então, essa nova visão que surge é que eu sou alma pura, eu não sou fazedor e eu estou totalmente separado das opiniões de que isso está correto, isso está errado. I am not doing anything, and therefore the other person is also not doing anything. You see? Então, eu não estou fazendo nada e a outra pessoa também não está fazendo nada. The other person's body activities are such that it appears that he is or she is doing something, but it is the body activities, it is the machine that is continuing to appear to do something. It is a machine, a programmed machine that is doing, you see? É o corpo, através da sua programação como máquina, que parece dá essa ideia que está fazendo algo. And in these previous sessions, 128 sessions, in the middle section of it, we have covered a lot of beautiful ways in which Dadashri, our Gnani Purush, has given us so much explanations and keys with which he has made our vision flawless. Our vision flawless, you see? Então, nessas 128 sessões prévias, então, nós podemos, aprendemos com conhecimento de Dada Bhagawan, que nos faz ter esta visão impecável. And he begins, and of course, it begins that in addition to the self, the vision of the self, the self is always pure. The self, ama pura, eso ama pura, is always pure. But in our worldly interactions with others, in our interactions and our connections with other human beings, that is where
some disturbances arise, you see. The disturbance. Então, Shuddha diz que o ser é sempre puro. Porém, nas nossas interações terrenas e nas conexões com os outros, aí que essa visão errônea surge. And now the Lord or Dadashri says, I too have seen the entire world as flawless. I can see the entire world as flawless. It's no longer somebody who saw it 2600 years ago, 2700 years ago. It is somebody that we met, somebody that all of us met, you see. Então, o Shuddha diz que Dada fez esta afirmação, né? Eu vejo o mundo impecável, né? Não foi uma pessoa que presenciou nesse mundo que nós conhecemos, não afirmado 2.600, 2.700 anos atrás. And Marinelli and Alicia and Carinelli and Melissa might say, Shuddha, we haven't met him. And the answer is no, we met him because every morning you wake up with this continuous awareness, Yosama Pura. You see, that means you have met now, you see. Então, o Shuddha diz que Marinelli, ou Carinelli, ou Alicia pode dizer, não, nós não conhecemos Dada. Ele diz, não, sim, você conhece, porque quando você desperta de manhã, você tem essa sensação de eu sou alma pura. Yes, you see, and you are applying his agnas, and he says, I am nothing but these 5 agnas. I am these 5 agnas, you see. So that is the highest meeting. That is the most special meeting. Então, e você faz a afirmação, né, que eu sigo essas 5 agnas. Ele diz que este é um estágio bem adiantado. Yeah, the physical it can never remain, you see. Even your best friend or somebody that you love so much is never always with you, Sooner or later, one of you will have to leave this physical world, you see. Então, a parte física nunca é permanente, né? Então, às vezes, um amigo próximo nosso tem que partir. Então, essa é o que Shuddha está dizendo, que a parte física não é permanente. Yeah, the physical, but you see the eternal. Here we are, my dear friends, all of us, 50, 60 of us in this satsang. We are here with the eternal connection. We are here with something that is going to continue to be with us. And this physical connection will come to its own natural conclusion, you see. Então, o Shuddha diz que nós podemos experimentar este eterno aqui, nesse satsang, que estamos mais ou menos 56 de nós, que estamos nessa conexão, que é uma conexão eterna. So these 2 special ones, these 2 arihants, Esses 2 arihants. Yeah, for all practical purposes is arihants, absolutely without any internal enemies, you see, any anger, pride, deceit, greed, none of that. Então ele diz que esse arihant é Dada, que não tem nenhum kashai, né? Raiva, orgulho, controle, ganância. Or the Lord Mahavir, or the other Lord that we will meet later on. These are, especially, Simada Swami is in the future, but Dada and Lord Mahavir, okay, they are of our world. They are of this earth of ours, you see. Então ele diz que Dada e o Senhor Mahavir são do nosso mundo, pertencem ao nosso mundo. We have their words, we have their books, we have their evidences here. Their evidences are
are live here for us, you see, and the others especially are extremely alive for us, you see. We are reading his words today, you see. Então, através das palavras desses senhores, através das leituras que fizemos agora, podemos ter a evidência da presença de Dada conosco. Yeah, and these are the two special ones who are with the absolute, complete, flawless vision, you see, and by being with them and by being with their words, our vision too continues to rise to complete flawlessness, you see, complete flawlessness. Então, esses dois senhores que são totalmente com visão impecável e através do conhecimento deles, as palavras estão nos transmitindo esse conhecimento também. This flawlessness of vision, you know, is not only applicable to those that you love, those who are around you, those who are nice to you, but also to those who are nasty and hurtful to you. You see, those that you do. Então, o Shuddha diz que é muito importante que essa visão impecável para vocês não aplique somente para as pessoas que você gosta, que você tem um certo carinho, mas aplique para as pessoas que magoam vocês, que não são bons com vocês. My dear friends, the first paragraph is so beautiful because you see, they are not saying, they are saying that person, whether that person is treating him with flowers or with thorns, you see, with flowers or with thorns, you see. Então, esse Shuddha diz da importância desse primeiro parágrafo, né, que é independente de que as pessoas lhe oferecem rosas ou espinhos. You people in Brazil are familiar with somebody for whom they made a crown of thorns, you see, and laughed at him and abused him and tortured him, you see. Vocês no Brasil são familiarizados com esse senhor que recebeu uma coroa plena de espinhos para a tortura, foi torturado, A crown, etc. a crown. Yes. Uma coroa. Yeah. Yes, and he saw them flawless. E assim, com essa coroa, no sofrimento, ele percebeu as pessoas como impecáveis. And that energy, my dear friends, is rising within us. That energy, we were not aware that it was possible for us. We used to place our Lord in front of us, never inside us, and never I am the one, you see. Então, essa energia, Shuddha diz que a sinergia está infiltrando e aumentando, crescendo dentro de nós. Yeah, and it is only through this magnificent. Vou pôr o fone aqui, que o Shuddha parece que está mudando o esquema. It is only through this rising flawlessness of our own vision, you know, and through the examples of Lord Mahavir and Dada, you see. And, you know, the example of our current Gnani, you see, that we really begin to see the beauty of this flawlessness, you see. Então, nós começamos a ver a beleza dessa visão impecável, o crescimento dessa visão impecável através de conhecimento dado e também através do nosso Gnani. Yeah, you know, not only that, and then he says, it is due to Mayavi. Let me write this down. It is due to Maya. Maya, all of you are familiar with this word. It is Maya is the lady of illusion. You see, Maya, lady of illusion. Então, é devido a essa palavra Maya, que é a pessoa com ilusão, né? Lady of deceit, you see, it's então, engano.
Yeah, it's a deceit. You see, it É is. uma decepção, uma Yeah, decepção, um engano, yeah. It is. deception, Yeah, it decepção, is. You see, it engano. deceives you. This is the problem. You see, Esse é o problema, but está this segurando this a vision, lente, essa when visão. when you say when you say eu sou Isabel, this is permanent. That Isabel is so. That vision is so much part. That is the vision that is already there with the illusion. You see. Então, começa quando você diz, por exemplo, eu sou Isabel, então essa visão já está com você ali. It does not allow you. Deception, illusion means it makes you forget who you really are. It never allows you to go beyond the funeral home. You can take your, sorry, go on, Tony. Então, esse engano, essa ilusão, você nunca vai saber quem você realmente é. You know, you bury your best friend or somebody that you love so much, his body goes underneath the ground, people cover it, and you go home, and the world continues as if nothing has happened. You see, it does not allow you to go deeper. That is called Maya. Então, Maya é essa ilusão, né? Ele diz que, por exemplo, seu melhor amigo, uma pessoa que você gosta, you know, a morte surge, falece e o corpo é colocado no cemitério e tudo e pronto. A person may have been nice to you 100 times. Every time that person is nice to you, but one time that person abuses you or says something hurtful to you, and you start thinking negatively about that person. That is the illusion, you see. Então, ele diz que a pessoa te agrada você 100 vezes, dentro de um minuto que essa pessoa diz uma coisa que você não gosta, e cria um problema grande, né? Essa ilusão, até que é baseada na ilusão, né? Yeah, and if he does it 10 times, then you will walk away from that person, forgetting that the 90 to 100 times he has been so good to you. You see? Então, se ele faz 10 vezes, você corre dele, né? E ele foi bom para você centenas de vezes. And that is the illusion. That is the illusory vision that makes you see the fault of the other person, the ego and the intellect, you see, the yellow glasses. Então, essa visão ilusória, né, do ego, através dessas lentes amarelas, né, o uso do engano, né, que faz você ter esse erro enganoso. The fault is not of the person. The fault is not of Isabel. You see, the fault is of these glasses. These glasses. O erro não é da pessoa, o erro é da lente, né? Das crenças, né? Através dessa visão correta. So Dada, in the first paragraph only, he says, the entire fault is of the vision, not of the human being behind the vision, you see. Not of the... O Dada diz no primeiro parágrafo que o erro está na visão errônea, né? A falha está na visão errônea, não da pessoa, mas da maneira que a pessoa está vendo através desses óculos amarelos. Okay, Shuddhatma Bhagavan, let's take a 5-minute break and then we return. Huh? Então, all right, vamos ter Good to see you, Denise. Minutos, right. And everyone else. Okay, good. Jay Satchidana Shuddha. Are you starting another book? No. It is the same book that you have been translating. You have been we are not starting the other book. It is the Flawless Vision. Now we are coming to the third part. You see? Flawless Vision again? No, we have never finished the Flawless Vision. Denise, essa terceira parte... agora ele botou o link. Okay. All right. Okay, if you need anything, you just tell me, okay? All right. Okay, sure. All right. Yeah. We, we have had so many satsangs and so many other interruptions. Last time we were with Flawless Vision was in May. And so, then since then, of course, so we are back again. All right. Yeah. Okay. All right.
Jai Jai Sachidanand. Sachidanand. Jai Jai Sachidanand. Sachidanand. Jai Sachidanand. Well, Tony will be back in 5 minutes, huh? Okay, Shuddha. Yeah, thank you. Thank you. Ele. Amor, você colocou lá o lembrete? Amanhã, 7 horas. Carinelli, se você quiser, você pode baixar o livro através do link. Eu baixei aqui, Kai. Acabei de baixar. Tá bem, ok.
Ai, desculpa, Caio, a bateria acabou aqui, eu não vi. Mas eu baixei. Okay. All right. Yes. All right, dear. Okay, continue. We'll just continue. Nós vamos Shall we continuar, então. Okay, Tony, just ask if anybody has any questions. They're most welcome to interrupt, you see, or write the questions down. Or, Shuddha, quer saber se alguém tem alguma questão no momento? All right. Okay. All right. So. Okay. So. Eu tenho uma pergunta. I have a question, Shuddha. Question, not really question. Yes. Hi, Carla. How are Jai Sachit. Yeah, fine. Thank you, my dear. Jai Sachidana. Sachit. Eu vou falar primeiro. I'm going to speak in Portuguese first. Eu fico imaginando, por tudo que eu tenho aprendido com o Gnani, com as satsangs, que moksha é essa liberdade absoluta, porque, de fato, se você não vê nenhum erro nas pessoas, deve ser uma experiência de muita libertação mesmo, de muita liberdade. E eu vou perguntar para o Shuddha como ele vê essa minha percepção. So, Shuddha, from everything I've learned so far from the Gnani and from the satsangs and everything, and from my experience, I do believe that I do feel, more than believe, I do feel that that the state of being in moksha would mean being in that state that you cannot see any flaw in anything, in any person. And I was wondering if that's what moksha means. It doesn't matter where you are, but what matters is that freedom inside, that is the liberation. Is that so, Shuddha? Being in moksha, to be in moksha, Carla, is to be in what we have attained in the Gnan Vidi, and that is the self. Shuddha, can I self. translate? Yeah. Oh, yeah, right. Okay. Yeah. Carla, você quer traduzir ou eu traduzo? Pode, você preferir, Tony. Ele diz que está no estado de moksha, onde quando a gente recebe o Gnana Vidi, esse que é o estado de moksha, Shuddha diz. Yes, and it's a process that began in the Gnan Vidi, the being in moksha. Moksha means freedom from suffering. Moksha simply means freedom from suffering. Esse moksha é a liberdade, libertação do sofrimento, e isso inicia quando nós tomamos o Gnana Vidi. Yeah, suffering in the mind, suffering, and the suffering is the connection with that which is happening in the mind, in the body, or through words. You see. Esse sofrimento que é o que acontece no corpo, na mente. What else? The last thing you said? Mind, body, and words. Okay. Speech. Na mente, fala e corpo. É o sofrimento que experimentamos através da mente, fala e corpo. Believing I am Carla and this is happening to me is the link and the connection to suffering. Essa conexão, então, que acreditando que eu sou Carla, isso está acontecendo comigo. And that connection is broken in the Gnan Vidi through the light. The light lets you see who you are. The light lets you see
the false connection. Então, essa luz deixa você ver essa conexão falsa, que é quebrada, fraturada, quando você recebe o Gnaviti. Yeah, it's a belief only. É uma crença, simplesmente. It's a belief only. If somebody says, Carla, you're stupid, if you hear it during daytime, you get upset, but when you're asleep and he says it, it doesn't touch you. Então, o Shuddha diz que se alguém diz a Carla, você é estúpida, durante o dia, se ela escuta isso, ela pode ficar alterada, mas à noite, quando ela está dormindo, se alguém fala isso, ela não ouve, isso não vai tocá-la. And he may be saying it through words, but even a lot of people don't say anything through words, but inside they are saying feeling all kinds of negative things about you, and you think you're fine, you see? So... Então, a outra visão que o Shuddha diz, e às vezes as palavras, as pessoas dizem, quando elas põem esses pensamentos, essas coisas que criticam você através das palavras, sim, aí magoa você, mas as pessoas às vezes têm pensamentos negativos sobre você e você nem te toca, porque você não sabe, você aquilo não tocou você. Or if he says, Carla, you're such a beautiful, wonderful lady, you know, and then he goes away, but you keep that with you throughout the night. You see, he's gone, you know, but you carry this on inside, you know. Então, se essa pessoa diz, Carla, você é uma pessoa tão bonita, tão gentil, tão tal, então ele vai embora e aquilo fica na memória da Carla, né? Yeah. So all of these relative situations are happening to the mind-body complex, and the beliefs, the wrong belief is this connection that this is happening to me, so you get involved in it, yes? Então, essas situações relativas acontecem através da mente, fala e corpo, e você, com essa crença errada que está acontecendo com você, aí essa união... And you get involved in it as long as you are awake, you know, and you say, oh, he was so nice, or she's so bad, you know, both of those are involvement. But in sleep, Carla sleeps peacefully, and, you know, next day there is nothing, you see. Então, Shuddha fala, certo envolvimento, né? Ou uma pessoa te diz uma coisa boa, ou te diz uma coisa ruim, e você fica envolvido. Mas quando você está no seu sono profundo à noite, nada te toca. Hein? Ele está fazendo a distinção desses dois estados, né? Da mente e da fala e do corpo. Now, you see this experience of your moksha, your experience of the freedom from all of this has begun in the Gnan Vidhi with the experience of who you really are, that I am Samapura and this one is Carla. You see, now the more you become established in who you are, the more will be your moksha, more will be your freedom. Então, Shuddha diz que a experiência dessa liberdade de quem você realmente inicia no Gnaviti, né, com essa fratura, né? Quanto mais você vê essa Carla, né, que é a alma pura, o ser, aí isso aumenta, aí você está muito mais no caminho, na marcha do moksha, da libertação. Now, you know, like you said, you know, that now that is, so the first experience is the experience of freedom from the load, unnecessary load that you were carrying, that Carla was carrying, and you were believing it is happening to me. Carla's load is kept to Carla, and you are free now. You're free, and now with the freedom you begin to see Carla, you see? Então, a primeira experiência que Carla carrega, né, dessa noção que isto está acontecendo comigo, né? Uma vez você fica livre dessa crença, aí você tem a liberdade, né? A libertação. And Carla is the one with this
yellow vision. You see, this, you know, her vision changes depending on what comes in front of her. You see, you are always without the glasses. You see, you are always free. You see. O Shuddha disse a importância de que Carla está sempre livre. Ela é uma sem os óculos, né? E através dessa visão errônea, né, que a crença errada, e a gente passa a ver tudo através dessa visão defeituosa. And the exact way to be permanently free without this yellow vision is through these agnas only, through the agnas. There is no other way. Through the 5 agnas only, you see. Então, a libertação total dessa visão errônea, através desses óculos amarelos, lentes amarelas, através da prática das 5 agnas. Yeah. Now, the reactions inside Carla are by nature those that from the stock from past life will arise, where she will see faults of others, and that is where the flawlessness comes in here. The flawlessness is associated with you, not with Carla, you see. Então, o que acontece é que as reações, né, nas interações de Carla são baseadas no estoque de karma que ela trouxe para essa vida, né? Quando as pessoas fazem um comentário bom ou mal, ela age de acordo com essa visão, né? And in this process, you are being tested. You will be tested. You will be put to test. You will be tested. You see. Então, nesse processo, a pessoa vai ser exposta a um teste, né? Uma prova. Yeah, you will be tested when adversity, difficulties come, and you begin to now see all the evidences and the reasons why Carla is having difficulties. You see, not you. You are always. You have to remain in the blissful space. Only by remaining in the blissful space, you will be able to see what's happening. You see. O Shuddha diz que o teste realmente surge quando essas dificuldades aparecem na sua frente e você tem que permanecer nesse estágio de bem-aventurança para poder observar isso e não se envolver. Yeah, and you see, so the flawlessness is, it begins, and in the previous sections, in the second part, we learned that the flawlessness is an exact answer. It is an exact equation. You see, is flawless. You see, current happening, what is happening now, times multiplied by x. Question. You see, what is happening? So this is the question. Like we said, this is the equation. The equation is the current problem. O problema corrente multiplicado. What is happening? O que está acontecendo? Problem, but the other side of the equation is. O outro lado da equação, esse F. Is flawless. The other side is always flawless. Impecabilidade. In Essa other é a words, equação. This is the beginning. This is the standard. Now you have to come to this answer of what is happening. Então esse é o início. Então a coisa mais importante é o que está acontecendo aí, que está representado pela interrogação. São as situações que surgem para a gente. Yeah. So this is the Carla complex, and this is the other people. The other party is always flawless. Então, the other person is always flawless. You see? Essa Carla e do outro lado do sinal igual, né? Você vê as pessoas impecáveis, né? Impecabilidade. Yeah. So if you keep that equation, when that equation is that no matter what happens, the other party is absolutely flawless. Absolutely flawless, you see. Mantenha essa equação que o outro lado é absolutamente impecável.
whether he bites you or whether he treats you gently, sweetly, the other person is absolutely flawless, you see. Ok, ou seria doce com você, ou seria rude com você, não importa, ele está impecável, ele ou ela. Yeah, the other person, then the answer will come from the middle. What's going on? And the answer is, then the whole search goes inside Carla. Why? What's going on in Carla? Why is Carla so disturbed? You see, a resposta vai surgir aí nesse meiozinho onde está a interrogação. Qual foi o distúrbio que deixou a Carla dessa maneira? And the answer is, there is always some hunger, and there is always some hunger of ignorance. You see, I would like for him to appreciate me. I wanted that. All of these things. That always a kashai, always some kind of a kashai or a hunger. You see. Então o Shuddha diz que sempre há uma fome por ignorância, né? Pelos kashais, né? Shuddha, you give an example, right? The hunger for. And there is a hunger for something. Hunger for one of three things. Okay. Hunger for I am Carla. That is called pride. I am Carla. Eu vou traduzir. It's one by one. Shuddha, it's important. Fome do orgulho. I'm proud. The hunger for pride. Orgulho. Appreciation. I want people to notice me. Eu quero que as pessoas me notem. Eu quero ser notada. I'm quero ser vista. Eu sou alguém. I'm somebody in Sao Paulo, Eu sou alguém no estado de São Paulo. Sabe? I'm better than that other lady. Eu sou melhor do que aquela outra pessoa lá. Vai guardar aquelas coisas. And it's a deep enemy. You see, it's a very deep hunger. You see. É uma fome profunda. Né? Yeah, and the other hunger is and that hunger is associated with power. You see, that's that. Power, it gives you an empowerment. It empowers Carla, you see. Então essa fome é associada com poder, né? Te dá poder. Dá poder a Carla. It as long as it's within normal limits, it's fine. But by nature, it is like a very big horse. It just keeps on climbing and jumping. It's like a wild horse, you see. Então ele diz que isso, em geral, é cavalo indomável. Yeah. The second one is the greed. The greed for money. You see. Segundo é ganância, né? Ganância por dinheiro. Yeah, money, because it's the wrong understanding about money. That money will bring me pleasure. You see, money will give me pleasure. Impressão errônea sobre o dinheiro vai me trazer prazer. And the third is the hunger of sexuality. You see, the sexual pleasures. You see. Então, a terceira fome é a fome da sexualidade. Yeah, these three, you see, these three. And then the fourth one, of course, is, which is the minus. All of this is mine. Minus means I want more of all of this. I want more appreciation. I want more money. I want more pleasure, you see. Então, a quarta Shuddha diz, né, essa minus, que é uma possessão, né, que eu querer mais, né, eu quero mais, esse prazer, eu quero mais. I want more, even if your partner is nice to you, it's not enough. It's never enough. You see, I want more. Então, mesmo que seu parceiro é bom para você, não é suficiente, né? Você está sempre insaciável. Que seja o que seja. And it's all generated through these yellow glasses only. You see, now, and Dada has taken those away. You're not Carla, and you are not the one with these desires anymore. You see? Então, ele diz que tudo isso é devido a essas lentes amarelas. E o Dada nos fraturou isso da gente. Então, você é Carla, né? Uma pura Carla. Yeah, you're not even Carla. Você não é Carla. This entire Carla complex was manufactured, was Yes. programmed in the last life, you see.
And, you know, can you Ele diz, see que that? ele diz que o complexo da Carla que foi feito na vida passada. Yeah, no, can you see, you know, Não and existe, não so existe. once you come home, this coming home is Amapura, the bliss. Once you taste the real bliss, then all these pleasures and hungers are seen as they are. You see, then they are seen as they are, you know. Então o caminho de casa é a alma da alma pura, né? Você vê as coisas como Yes. elas são. So in answer to your question, you see, your moksha is already, moksha is not next life or in Então, future. ele está dizendo que a moksha da Carla não é na próxima vida, ela já está agora com ela. Moksha is not like what they promise in all the religions of the world. If you're nice in this, if you're good in this life, then in next life you have the heaven, you know, you'll have whatever you want, whether it is Islam or Christianity or Hinduism or Jainism, etc. If you're nice, there's a lot of good things waiting for you in the next life. That's nonsense. Should let me translate that. I'm sorry. O Shuddha disse que nas religiões, né, que eles dizem que você tem que se você vai ser bom agora, que você vai conseguir os céus e tudo mais tarde. Não, o Shuddha está dizendo que o moksha é agora, no tempo presente, no tempo atual. In the next life, yeah. In the next life, there will be beautiful women for you, or for a lady like you, beautiful, handsome men for you, waiting with all the wines in the world. Então, o Shuddha diz que na vida próxima, então, esse homem bonito esperando por Carla da próxima vida. Human beings continue to project what they really want. São as projeções, né, que os seres humanos com ilusões projetam o que eles desejam, né? If they are dissatisfied in this life, they want more of that. Se eles não estão satisfeitos nessa vida, eles querem mais disto. And there is no end to hunger. You see, this hunger is like a deep valley. You see, there is no end to it. You see. E não tem fim a essa fome, né? É um profundo abismo, né? And in half an hour for online Gnanvidhi for these dear friends, you know, or our new friends here, you know, like Karinelli or Michelle, Kareli, or you know, in half an hour, that hunger and everything is gone. And the blissful ocean appears in front of you, the ocean of bliss. You see. Então ele está dizendo para esses nossos amigos novos que estão aqui, Carinelli e os outros dois nomes que ele falou, em 30 minutos essa imagem aparece na frente de você. Does that mean that the desires will not go away? No, the desires are seen in the light, in the true light of the blissful one, in the light of the Lord that you have become, you see. Então ele diz que vocês não vão ter mais desejos, não vão ter desejos, mas agora vocês receberam a possibilidade, essa visão impecável, né, de ver as coisas como elas são puras, né, através da alma pura. Does it mean that you become a monk and a nun and don't enjoy those things? No, if they are yours, they will come to you. Ele diz que isso significa que você vai ser um padre, um monge. Não, isso vai vir a você. Mas você sabe, recebeu essa graça agora de dada. And you know, there is so much beauty in this awareness that even a simple piece of bread is appreciated with so much love, you see. Ele diz que essa ciência, então, tem muita essa apreciação, mesmo um pedacinho de pão vai ser apreciado com tanto amor. Yeah, so your moksha has begun and your moksha continues to increase in the exactness of this five agna vision, my dear, you know. Então ele está dizendo que o seu moksha começou e vai continua a aumentar na presença das 5 agnas. Yeah, and in this, you know, when you really see that the person who is insulting you or hurting you, you know, when you really see his or her evidences, instead of becoming angry with that person, you will have compassion for that person, you see.
Então, quando você vê, surge uma pessoa na sua frente que está amagando, insultando você, realmente você muda a situação e você passa a ter compaixão por essa pessoa. Yeah, and because a person who becomes angry, is a very weak human being. You see, is a very weak human being. E a pessoa que tem raiva, ela é um ser humano que tem alguma fragilidade. In fact, any human being who gives in to this anger, pride, deceit, greed, are weak human beings. You see, they do not have the strength and the energy of the ocean, that they are the ocean of blissfulness, you see. Então, essas pessoas que se deixam levar pelos cachás, né, pelo orgulho, raiva, manipulação, ganância, engano, eles estão realmente dando poder aos cachás, né, que governam a vida deles. Yeah, they enter into it because of these yellow glasses. They don't have the light, you see. Então, eles não têm a luz e eles entram nesses cachás da raiva, orgulho, ganância, engano, por causa dessas lentes amarelas. They enter into it because that is how it is for them, you see. Eles entram porque essa é a realidade para eles. Yeah, this is how they see it. How can you blame a blind man for bumping into you and making you fall down, you see? Yeah. O Shuddha está dizendo da mesma maneira que eles estão vendo por esses lentes amarelas, né? Como você tem uma cegueira, como você pode ficar chateado com uma pessoa que é cega, que ele esbarrou em você sem querer, dessa maneira, da mesma maneira que essas pessoas com essas lentes amarelas vão fazer insultos a você. You and I, we are the awakened ones, the chosen ones of the Lord, you see. You say, we are the chosen ones, the awakened ones. We don't know how we got chosen to receive this Gnani. It happened, Então, nós somos os escolhidos pelo Senhor e na realidade, nós não sabemos como viemos a atingir esse estágio de receber esta graça do Gnani. Yeah, and these simple 5 sentences to make sure that we don't fall back into the ocean again, remain in this solid ground of the self only, you see. E essas 5 sentenças bonitas, né, para que nós não voltamos atrás para cair no oceano da vida terrena. Yeah, no more, exact guarantee, as solid as you and I sitting in our rooms, you see, exact guarantee, Então nós temos essa garantia exata, da mesma maneira que estamos sentados, presentes em nossos ambientes agora. The question was asked, Dada, how can we be flawless? And the answer is, you see, very simple. Então, dada a questão surgiu, né? Como podemos ser impecáveis, ter essa visão impecável? Throw away these yellow glasses. Don't use these yellow glasses. Joga esse óculos fora. Yeah, see them. Não os use. Be the pure one that I have made you and see the pure one, you see. Então, seja o puro que eu tornei você e veja o outro também como puro. This is the pure one and see the pure one, see the Amapura in the one who is giving you a very hard time in life, in your day-to-day life, this right now in Brazil, somebody, at work, somebody, in your surrounding, Então você veja esse que está agredindo você como uma pura, por exemplo, por ser num ambiente, circunstâncias que acontecem na vida do dia a dia e no seu país, na sua cidade. If you run across someone like this, then understand that this is a file that you have not seen as flawless before. And now the time has come to see that file as flawless. That file is flawless.
Então, se isso acontece a você, use esse momento para ver que você não pode ter essa percepção antes e agora você não veja essa pessoa independente do que ele lhe agrida, você vê ele com uma visão impecável, ele não tem culpa. Even, we all look at the good people, and we say that man is evil, he is bad, and now has come a time to really see both as flawless. The good one who is doing good work is doing it because of his merit karma, good karma flowing, you see. And the bad, Então ele tem o Shuddha diz que tem uma pessoa que está fazendo coisas boas, outros não fazendo coisas tão boas, e ele diz que essa diferença é o que está fazendo coisa boa é devido ao karma de mérito que está desabrochando nessa vida para ele. When the merit karma effect is unfolding, your brain will work well, all the evidences will come, you see, so that you will proceed along the so-called good path, you see, the good path. And when the sin karma effects start unfolding, no matter how much you want to be on the good path, only the bad things will happen, you see. Então, ele está dizendo esses dois tipos diferentes de karma, né? O karma de mérito e essas coisas boas vão acontecer com você e você continua nesse caminho, mas você tem que segurar também quando essas coisas más acontecem para você. Which would be the penance, right, Shuddha? No, it's not even the penance. Penance is, yes, there is a penance required because it is difficult to it is difficult to really tolerate that which you do not like, you see. Ok. Então eu perguntei ao Shuddha se isso é penitência. Ele falou não. Ele disse que é difícil você tolerar aquilo que você não gosta. It is hard to see somebody in your own family behaving so badly that the whole family is upset. But really, it is the account of the whole family that person is behaving like that, you see. Então, uma pessoa da sua família que se comporta de uma maneira que você não gosta, então isso é parte dessa conta kármica dessa família, né? Dessa família, que essa pessoa se comporta dessa maneira. Yeah, the flawless vision is a very, very powerful vision, you see, and it has to begin with this absolute equation, you see. It has to be the other side, that the other person is flawless, you see, and that's when your inner penance will start. Carla doesn't like it, Kayo doesn't like it, or Deborah doesn't like it, but say, Deborah, this is where your energies will come now, Deborah. Então, o Shuddha diz que você sempre começa nessa equação depois do sinal igual, vendo a pessoa sem erros, a visão impecável da pessoa, do que aconteceu. E aí que a sua penitência começa. Yes, and Dadashri says he is really not making this fault that in other words, Carla said something about do I have to see them flawless? You can see the fault, but don't see the person as being the doer of the fault, you see. Okay. O Shuddha falou que Carla veja a pessoa pode ter um erro, mas não veja a pessoa como fazedor desta ação como erro. A pessoa é impecável. Yeah, recognize that that is his unfolding karma. That is his karma effect that is unfolding. His negative karma effect is unfolding. You can connect with the pure soul inside and send the positive signals to his pure soul, Então o que ocorre é a karma de efeito negativo que está se desabuchando, e você vê essa pessoa sem erro vendo a alma pura dele. He doesn't
Like the man who gets drunk, in the bar and then comes home and says all kinds of things to his wife, and next morning he is regretting it. He says, "Oh, did I do this? Did I do this?" No, Como a pessoa que um homem que sai antes de voltar para casa, ele vai num bar e embriaga-se e chega em casa e fala coisas que não tem sentido à pessoa, para a esposa. E na manhã seguinte ele se arrepende do que fez. So these are all, they are under the influence of their karma effects. You see, until they awaken, really there is nothing that anybody can do. That is why these awakened ones that are here, these awakened ones are so precious. These awakened ones of this world are so precious, you see. Então, eles estão sob a influência do efeito do karma. Então até chega ao ponto que eles finalmente despertam. Então, ele diz que nesse satsang, a presença dos seres despertos são vocês. You, Carla, you are already liberated. You're in moksha, but your energies can make a lot of your energies can make a lot of difference because you have this ability to share this with your people because you know dual languages. Então ele diz que Carla atingiu moksha e ela tem essa capacidade de dividir essa experiência que ela teve, de poder falar as duas línguas e dividir com as pessoas presentes do seu país aqui nessa satsang. Yeah, and the more you get involved in this Vignan and the science of Dada, automatically the flawlessness will arise, you see, the flawless vision will arise, you see. Quanto mais você se envolve com esse Vignan, com essa ciência de Dada Bhagavan, essa visão impecável vai surgir e vai aumentar. Yes, to continue with finishing up what we were, I'm just reading what we read today. And Dadashri, finally, in the final paragraph, Dadashri says, he doesn't, like the drunk man, he does not want to abuse his wife and children, Next morning, he is regretting. In the same way, the person who does negative things in front of us, don't believe that his inside is also with it. He doesn't, he really doesn't want to hurt, but it's happening, you see. Então, ele diz que o Dada também, o comentário do Dada, ele não gosta do homem que chega à noite embriagado na casa e fala essas coisas sem sentido para a esposa, mas ele... he doesn't see this drunken man as a flaw there, right? He sees a flawless, right? Yeah, we have to see him as flawless because even though his external action is horrible and harmful, inside he may be saying, I wish I didn't have to drink. I wish I don't have to drink. I wish I don't hurt my wife and our children, lovely children. So inside even though he may not have had the Gnan Vidhi. Inside, where he is, we don't know. His the inside of everyone is very special, you see. Então, o Shuddha diz que, mesmo, por exemplo, essa pessoa que se embriagou e atuou com a esposa dessa maneira, nós não sabemos aonde ele está interior, mas que não devemos vê-lo, ter a visão, devemos ter a visão impecável dessa pessoa. And forget about somebody else doing it. So many things happen in our own life through this our own body, this body complex called Shuddha or Karla or Mirtis or whatever, so many things happen that it ends up doing something that we ourselves have no desire. We don't want to do it, but he will still do it, she will still do it. Does it not? It happens, right? Então, ele falou com esse complexo nosso, do nosso corpo, nós também fazemos coisas que a gente, às vezes, não queremos fazer. Não é verdade? So, that person or you yourself don't have the desire and yet it happens. What's the reason? And Dada, what is, this is very fundamental.
if it happens and when you yourself do not want it to happen, what is the underlying reason? Então, a coisa importante é da mesma coisa que aconteceu com essa pessoa que se embriagou, há coisas que acontecem conosco na nossa vida diária. Então, a coisa importante é você ver qual é a causa, o que está debaixo disso, qual é o fator que iniciou isso. And we read today Dada's answer, filled stock, filled stock. Então, é o estoque, a embalagem do estoque da karma, de karma. Yeah, it is. You see, I don't know how long the trains are in Brazil, like this goods, the goods train. Here in Florida, I counted at an intersection, there were 225, compartments, and three diesel engines in the front. There were 225 of them, O Shuddha tá fazendo uma analogia dos trens. Ele perguntou, eu não sei qual é o trem, vai daqui lá, quantos carros tem um trem no Brasil, mas aqui na Flórida, ele contou uma vez 225 partes de trem, né? E três motores do diesel, né? De que estão puxando o trem. And then what were they carrying? And I looked at it and what they were carrying, and the train was going north. It was going from Miami up north towards Jacksonville. It was going north, right? Os trem estava indo para o norte, de Miami para Jacksonville. O Shuddha teve a curiosidade, o que esse trem está levando? And they were all carrying sand, lot of sand. Areia. You see, they're carrying sand. Levando areia. 225 carros de trem. But it's filled stock. Convoio, né? É esse que é a embalagem que ele está dizendo, filled stock, né? You see, some human being have. You see, what happens in the Gnanvidi is the entire train is disconnected from the engine. Então ele está dizendo que acontece do Gnanvidi, todos esses carros são desconectados da máquina que está puxando. But for a while, because of the momentum, the train is moving. You look back, you'll say, and the engine also is moving, but it's been disconnected. But it feels as if the train is following you. It's behind you. It's então, apesar dessa ilusão, that's an illusion, right? It is an illusion, but there is no energy, no more diesel engines pulling that train. After a while you'll see it's not there at all. Yes, but for a moment it looks like they are connected. Shuddha is making this observação que mesmo quando esse diesel, né, essas máquinas que estão puxando os vagões é desconectado, você tem a sensação que esses vagões ainda estão seguindo a máquina que estão puxando o diesel, né? Yeah, and each box, there's three compartments. Three main ones, of course, are three types of goods. 4 types of goods. This is like we talked about it with Carla. This is what you want. All of this temporary pleasures of this world. This is what I want. This is what I want. Então são os the containers in the trains, Então ele falou que o conteúdo nesses vagões é, por exemplo, o que a Carla tá, as coisas do mundo, isso que eu quero, né, dos prazeres, né? Yeah, and they're on the 4 wheels. The four wheels are anger, pride, deceit, and greed. You see. Então essas quatro circunferências são raiva, orgulho, ganância e controle, né? Engano. Yeah, right. But you see, this filled stock, we don't know each one of us carried into this body complex from the past life. You see, but now recognize that it doesn't belong to me. It's been disconnected, you see? Então, Shuddha, nessa analogia mesmo dos vagões, nós não sabemos que nós estamos carregando nos nossos vagões que foi semeado na vida passada. Nós não sabemos isso. Yeah, it'll automatically,
it will automatically move away and finish off. Only that which is in the filled stock will come up, and then it will arise, and then it will go away. And it goes away with this vision that it has been disconnected, you see, the disconnected. And this disconnection was the Gnavidi. Yes, this connection was the Gnanvidi and the five agnas. Yes. Ok. Então o Shuddha está fazendo essa analogia final, essa separação da máquina que está puxando os vagões, né, os 3 máquinas, foi fraturada, desconectada, sabe? Então aí foi através do Gnavidi que esses vagões que carregam esses caixais que foram separados. Yeah, it's just a few, there is no more energy. As long as you don't, feel it is your train, by saying, my train, you find. Então essa energia é dissipada desde que você não diga que meu trem, meus vagões, meu trem, meus vagões, né? Yeah, essa separação já foi feita. Yeah, right. Be aware of it and say, aha, so this is what's filled in it, because it'll surprise you. Wow, this is coming out, see it, just see it, don't be surprised. Então, esteja ciente do que é acontecimento. Isso aqui, agora eu posso ver o que está acontecendo, né? Yeah, at the age of 75, you're thinking of sex again, This is Shuddha diz, na idade de 75, você está pensando em sexualidade outra vez? Yeah, what do you want? Do you want another woman, and then you want more children and grandchildren again? Você quer outra esposa, você quer filhos e mais netos? So all of those things, you will be surprised what sprouts or what comes out of this, you see. And todas essas coisas você vai estar surpreso da maneira que essa semente brota. Yeah, but against that all, in front of them all, I am the blissful one, you see. That is the beauty of it, you see. Então ele está dizendo que a beleza de tudo é em frente a essas condições. Eu sou o bem-aventurado. I am blissful. I am full of infinite vision. So in this vision, you do not see the other person as the doer. You see, he's not doing it. In this vision, infinite vision, you start seeing what is happening exactly. We see everything, you see. Então você diz, eu sou pleno de bem-aventurança, eu sou pleno de visão infinita, e através dessa plenitude de visão infinita, você vê a pessoa ou a condição como impecável, tem uma visão impecável. Yes. So the flawless vision continues to rise. Good question from Carla, and it will, for all of us, the flawless vision is the practical applications, you see. Essa visão infinita, essa visão impecável é a aplicação mais prática para nós. Yeah, it is the practicality, the practicality. We will be tested, and remember, the test will require internal silent internal penance from us all, you see. E na prática, isso vai requerer uma penitência interna que nós pratiquemos, que praticamos essa penitência interna. Yeah, it will require a beautiful silent internal o silêncio interno para internal penance. In other words, it is silent internal penance means no complaint. É muito importante essa penitência interna significa que você não reclama. No, you don't complain, no reaction, correct? No complaint, no reaction. That is very high level of energy.
Yes, Shuddha diz que não queixas, não queixas assim. Yeah, the reaction may be there. Initially, you will, initially react. Why are you saying this to me? Inicialmente você pode ter uma reação, mas a coisa importante é você sentir essa penitência interna, não reclamar. Yeah, neither moving away nor seeing the fault of the other person. Dessa maneira você está indo para o outro lado, que você não está vendo a culpa, o erro da outra pessoa. Yeah, it's something that grows, and it grows with these words of Dada that we are absorbing. We have been absorbing these words of Dada since the satsang began. E ele diz que isto cresce, isso aumenta com as palavras do Dada. Yeah, so Vishuddhatma Bhagwan, that our time is up. Chegamos ao final. Our highest namaskars to each one present here. Saudações elevadas a cada presente nessa sessão de satsang. Yeah. And we will continue alternating 1 week. Every week we have to finish the Siddha Stuti. And 1 week Siddha Stuti and then Flawless Vision. Então, continuamos. O Shuddha diz que ele vai terminar uma semana Siddha Stuti, a outra semana Visão Impecável. Vamos alternar, então. Yeah, we didn't finish the Flawless Vision directly because it was important that I share with you the Siddha Stuti. It was so important. So we have had good sessions of the Siddha Stuti too. So both. Nós temos tido boas sessões também do Siddha Stuti, então a ideia é alternar. So everyone on this page, from Adao all the way down to Cecilia at the bottom, and Hoberom from the left to Michelle on the right, à esquerda, Michelle do lado direito, and Kayo on the left to Carla on the right, and everyone on this page. Todos aqui. Yeah, Shuddhatma Bhagwans, and then on the next page, we go to the next page. There is Alicia Matos. Alicia Matos na próxima página. Adriana. Francisco, Miriam. And then Sandra, Varbinia, Gabriela. And then so many others, all of some, Idarina. So, Vishuddhatma Bhagwan, highest namaskars. Have a wonderful night. Mais elevados namaskars. Uma boa noite para vocês todos. Jai Sachidanand. Thank you, Tony and Santana. Thank you very much. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddha. Thank you. Jai Sachidanand, Alicia. Jai Sachidanand. Sachidanand, Leila, and everyone. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Marcia, and everyone here. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you. Jai Sachidanand. Sachidanand, Deborah, Noemia, yes? Jai Sachidanand. Jai Vishuddhatma Bhagwan, yeah? Ni de positivo, Vera Ednaldo.